Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 8th canto, chapter 16, executing the Payovrata process of worship. And our text is 61 and 62, the end of the chapter. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Taeva niyama sakshat, taeva chaya mottama, tapodanam vratam yagyo, Yena tushyat yadokshajaha Taeva niyamak sakshat Taeva chaya mottama Tapodanam vratam yagyo Yena tushyat yadokshajaha Taeva niyamak sakshat Taeva chaya mottamaha Tapodanam vratam yagyo Yena tushyat yadokshajaha Te, that is Eva, indeed. Niyama, all regulative principles. Sakshat, directly. Te, that is. Eva, indeed. Cha, also. Yama Uttama, the best process of controlling the senses. Tapaha, austerities. Dhanam, charity. Vratam, observing vows. Yagyaha, sacrifice. Yena, by which process. Tushyati is very pleased. Adhoksharaha, the Supreme Lord who is not perceived by material senses. Translation, this is the best process for pleasing the transcendental Supreme Personality of Godhead known as Adhokshaja.
It is the best of all regulative principles, the best austerity, the best process of giving charity, and the best process of sacrifice. Превод, това е най-добрият процес за удовлетворяване на трансценденталната върховна божествена личност, известен като адокшаджа. Той е най-добрият от всички регулиращи принципи, най-доброто отречение, най-добрият процес за даване на благотворителност и най-добрият процес за жертвоприношение. Purport. The Supreme Lord says in Bhagavad Gita 1866, Коментар. Върховната божествена личност казва в Бхагавад Гита 1866: Sarvadharman parijajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Изостави всички религии, просто ми се отдай. Аз ще те освободя от всички върховни реакции, не се страхувай. Unless one pleases the Supreme Personality of Godhead according to his demand, no good result will come from any of his actions. Освен ако човек не удовлетвори върховната божествена личност според неговите пожелания, няма да се случи никакъв добър резултат от неговите действия. Now we have a quote from Srimad Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, text 8. Сега имаме цитат от Шримад Бхагаватам, първа песен, втора глава, текст 8. Dharma svanushtita pungsam vishvaksena katasuyaha not padayat yadi rating shrama eva hi kevalam. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Всички дейности, които човек извършва в съответствие с положението си, са напълно безполезен труд, ако не подложат у него влечение към посланието на божествената личност. If one is not interested in satisfying Lord Vishnu Vasudeva, all his so-called auspicious activities are fruitless. Ако човек не е заинтересован в това да удовлетвори Бог Вишну Васудева, всички негови благоприятни дейности са безполезни. Mogasha moga karma no moga jnana vicheta saha, Bhagavad Gita 9:12, because he is bewildered, he is baffled in his hopes, baffled in his activities, and baffled in his knowledge. Понеже той е объркан в своите надежди, в своите действия и в своето познание. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur remarks, В това отношение Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур отбелязва: Napungsakam anapungsake netyadinaikatvam. One cannot equate the potent and the impotent. Човек не може да приравни силното и безсилното. Among modern Mayavadis, it has become fashionable to say that whatever one does or whatever path one follows is all right. Сред съвременните маявади е станало модерно да се казва, че каквото и човек да прави, по какъвто и път да поеме, всичко е наред. But these are foolish statements. Но това са погрешни твърдения. Here it is forcefully affirmed that this is the only method for success in life. Тук е принудително твърдено, че това е единственият метод за успех в живота. Ishvara tarpanam vina sarvam eva vipalam. Unless Lord Vishnu is satisfied, all of one's pious activities, ritualistic ceremonies and yajnas are simply for show and have no value. Освен ако Бог Вишну не е удовлетворен, всички богочестиви дейности, ритуални церемонии и яги са просто за да се покажат и нямат никаква стойност. Unfortunately, foolish people do not know the secret of success. За съжаление, глупавите хора не знаят тайната на успеха.
Nate vidu svarta gating hi Vishnum. They do not know that real self-interest ends in pleasing Lord Vishnu. Те не знаят, че истинският собствен интерес се крие в това да се удовлетвори Бог Вишну. Taeva niyamak saksha taeva chayamotamaha tapodanam vratang yagyot yena tushyat yadhokshajaha. This is the best process for pleasing the transcendental supreme personality of Godhead known as Adhokshaja. It is the best of all regulative principles, the best austerity, the best process of giving charity, and the best process of sacrifice. And the last verse of the chapter, 62, Tasmat etat vratang badre prayata shradayachara Bhagavan paritushtaste varan ashu vidasyati. Therefore, my dear gentle lady, follow this ritualistic vow, strictly observing the regulative principles. By this process, the Supreme Person will very soon be pleased with you and will satisfy all your desires. Последният с тази глава, текст 62. Ето за това, моя скъпа жена, следвай тези ритуални клетви, стриктно следва и регулиращите принципи. Чрез този процес Върховната Божествена личност скоро ще бъде удовлетворен с теб и ще също така удовлетвори всички твои желания. So this is a very simple formula in one sense. Така, това е много проста формула. We have spoken about this several times, that just to please the Lord, that's all what one has to do. И преди сме говорили за това, да се удовлетвори Бог, това е единственото, всичко, което човек трябва да направи. And it is actually not very difficult. Също така не е толкова трудно. So in this instance, we have Kashyapa Muni explaining to his wife a whole process, the Payovrata process of worship. Тук имаме Кашапа Муни, който обяснява на жена си този процес на Пайоврата. But that's obviously not the only process. Но това очевидно не е единствено. And as we have heard yesterday, Srila Prabhupada mentions in the purport that in this age, the chanting of the holy name is as good as this Prayovrata process. И както вчера Шрила Прабхупада казва, в днешно време, в днешната епоха, възпяването на светите имена е толкова добро, колкото и процесът Пайоврата. So all one has to do is find a way how to please the Lord. Всичко, което човек трябва да направи, е да намери начин как да удовлетвори Бога. And as we said, it's not very difficult. Както казахме, не е толкова трудно. Like in Bhagavad Gita, Krishna gives a few instructions, what he likes, what we should do. В Бхагавад Гита Кришна дава няколко инструкции какво харесва, какво трябва да направим. One is manmana bhava madbhaktod manyajimam namaskuru, that one just four things, one should think of Krishna, become his devotee, worship him and offer obeisances. Мисли за Кришна, да стане негов предан, да го обожава и да му дава почитание. Then he says patram pushpam palam toyam yomi bhaktya pranay, that one just offers a flower, a leaf, a fruit and a little water, and if it's offered with love and devotion, he will accept it. И да му предложи цвете, листо, малко вода, плод и ако е направено с искреност, той ще го приеме. So that anybody can do. These are not very expensive items. Всички могат да го направят, не са много скъпи неща. Generally you can find them for free. Може да ги намерите и безплатно. So therefore, Prahlad Maharaj, for example, to his schoolmates in 7.6.19, he tells them this is actually not very difficult and it's very natural to worship the Lord. Също казвам неговите съученици в седма песен, че това е лесно и не е чак толкова трудно. So 7.6.19, my dear sons of demons,
the Supreme Personality of Godhead, Narayana, is the original Supersoul, the father of all living entities. Мои скъпи синове на Делни, върховната божествена личност Нараяна е изначалната свръхдуша, бащата на всички живи същества. Consequently, there are no impediments to pleasing him or worshipping him under any condition, whether one be a child or an old man. И следователно няма никакви пречки през това да го удовлетворяваме или да го обожаваме под никакви обстоятелства, независимо дали човек е дете или възрастен човек. The relationship between the living entities and the Supreme Personality of Godhead is always a fact, and therefore there's no difficulty in pleasing the Lord. Връзката между живите същества и върховната божествена личност е винаги факт и затова няма трудност, затова не е трудно да се удовлетвори Бога. So in the purport, one prophet says that one may ask, normally we are very attached to family life, but if one gives up family life to be attached to the service of the Lord, one must undergo the same endeavor and trouble. Therefore, what is the benefit of taking the trouble to engage in the service of the Lord? Човек определено много така пристрастен към семейния живот, но ако го отдаде, за да бъде в името на услугата, в името на служенето към Бога, той ще трябва да премине през същите усилия и през същите проблеми. So then Prabhupada says that this is not a valid objection. Но ето защо навън тук Прабхупада каза, че това не е валидно отхвърляне. And then he explains that, as Krishna says in Bhagavad Gita, he's the seed-giving father of all living entities. И както той казва в Бхагavad Gita 14.4, всъщност Бог е бащата, даващ семето на всички живи същества. Because there are his parts and parcels. Защото те са неразделими частици от него. So that is a very natural relationship. There's no difficulty. It already exists, actually. Това е много естествена връзка. Тя всъщност вече съществува. So therefore that's actually our own real self-interest. Това всъщност е нашият собствен интерес за самите нас. So that Prabhupada mentions in the end of today's purport, Nate vidu svartagatim hi Vishnum, which is also Prahlad Maharaj's instructions to his father, where he says that persons who are too strongly entrapped by this consciousness of material life, they don't know what is their real self-interest. Хората, които не знаят, са в капана на своите материални желания, те всъщност не знаят какъв е техния собствен интерес. Yeah, they don't understand that the goal of life is to return home back to Godhead. Те не разбират, че реалната целта на живота е да се върнат обратно при Бога. So, actually worshipping the Lord is one's real self-interest. Because then, actually one becomes free from material life and free from the cycle of birth and death. Which may look like a very selfish interest. So
So therefore, yes, the devotee doesn't really, his interest is not just to become free from suffering and become liberated. И всъщност на предания интерес му не е само да се освободи, да прекъсне всички страдания. He actually just wants to please the Lord whether he is liberated or not. Той просто иска да удовлетвори Бога, независимо дали е освободен или не. And that is the real goal, to develop this love of Godhead. Това е реално всъщност истинската цел, да развиваме любов към Бога. And if one's activities do not lead one to that, then, as it is mentioned here, Shrama eva hi kevalam, then this is just so much useless labor. И всъщност ако дейностите на човек не водят до там, това ще е труд, който не носи полза. So that we find in the second chapter of the first canto, text number 8, Srila Prabhupada quotes this verse, that the occupational activities, which is dharma, varnashram dharma, a man performs according to his own position. They are only a lot of labor, just useless labor, if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Това, което е цитирано в днешния коментар, всички дейности, които човек извършва в съответствие с положението си, са напълно безполезен труд, ако не пробуждат от него влечение към посланието на Божествената личност. So, purport. There are different occupational activities in terms of man's different conceptions of life. Коментар. Съществуват различни видове дейности, съответстващи на различните житейски схващания на хората. To the gross materialist who cannot see anything beyond the gross material body, there's nothing beyond the senses. За примитивните материалисти, които не могат да видят нищо отвъд грубото материално тяло, не съществува нищо извън пределите на сетивата. Therefore, his occupational activities are limited to concentrated and extended selfishness. Затова дейностите им се ограничават в рамките на тесния и на разширения егоизъм. Concentrated selfishness centers around the personal body. This is generally seen amongst the lower animals. Тесният егоизъм е насочен към собственото тяло. Обикновено той се наблюдава при нисшите животни. An extended selfishness is manifested in human society and centers around the family, society, community, nation, and world with a view to gross bodily comfort. Разширеният егоизъм се проявява в човешкото общество. Той се гради около семейството, обществото, родината, националността и света с цел да се осигурят удобства на материалното тяло. So we can see that this is actually a fact that the vast majority of today's population are just interested in these two kinds of self-interests. И може да видим днес, че по-голяма част от населението реално се интересува от тези две неща. And even the fact that just one's own interest is the first thing one considers, not even so much family, society, community, that is also seen. Но също така се вижда, че това не е чак толкова и семейството, обществото, това също е така. Nowadays, therefore, family life is not very harmonious generally. В днешно време семейният живот не е толкова хармоничен. Because everybody is only interested in one's own benefit. Защото всеки се интересува от собствените си ползи. Therefore, divorce rate anywhere, inside or outside of ISKCON, is more than 50%. Това е процентът разводи извън и вътре в ISKCON е над 50%. And the reason is very simple. I'm interested in my own pleasure. As long as you give me what I want, everything is okay. И причината е много проста. Аз съм заинтересован от собственото си наслаждение и стига да ми даваш това, което аз искам, всичко е. And if you fail, then adios. Не успееш, чао. Bye-bye. And even nowadays it goes so far, then there may be children.
And if they become too disturbing, they'd kill them. И ако прекалено много почнат да ги дразнят, може да ги убият. Which is quite inconceivable, but there are several cases that mothers kill their own children, small children, because they're just too much annoyance, too much disturbing her personal pleasures, her personal life. В днешно време има и майки, които убиват децата си заради това, че прекалено много развалят техните собствени интереси. Yeah, she wants to watch TV and the children just don't stop crying. Тя иска да гледа телевизия, но децата просто не спират да плачат. So finally you take a cushion and just put it over their head until they just don't cry anymore. Накрая вземат възглавица, слагат върху главата им, докато не спрат да плачат. Yes, there have been several cases like this. So this is of course extreme. Not everybody does that. But the consciousness is mainly I'm interested in my own satisfaction. Да, има такива няколко случаи. Това е екстремно, не всеки прави това, но като цяло идеята е, че аз съм заинтересован от моето собствено благополучие. Then a little more advanced if somebody who sacrifices their own interest for the benefit of others in the family. Друго нещо, което е по-напредно, ако някой жертва своите собствени интереси в името на семейството. That generally is the mother's position. Това е майката. Srila Prabhupada used to say that the most pure type of so-called love in this material world is the love of a mother for her child. Шрила Прабхупада често казва, че най-чистата връзка на любов в днешния свят е връзката на майката с детето. Because she will sacrifice her time, her energy and her own interests for the benefit of the child. Защото тя ще жертва собственото си време, дейности в името на детето. If there's not enough to eat, she will first feed the child and maybe not eat herself. Ако няма достатъчно за ядене, тя ще нахрани детето си и няма да яде самата. And then there are people who sacrifice their life even for society. They go to war for their country. Има хора, които жертват собствения си живот в името на обществото, отиват на война. So, but this is also, it's all considered selfishness. Всичко това отново се смята за егоизъм. Then above, Prabhupada continues to say, above these gross materialists are the mental speculators who hover aloft in the mental spheres, and their occupational duties involve making poetry and philosophy or propagating some ism with the same aim of selfishness limited to the body and the mind. И Прабхупада продължава коментара над примитивните материалисти, чието безплодните мислители. Те витаят в чувствените сфери, дейностите им се ограничават с съчиняване на поезия, философстване или разпространяване на някакъв изъм, как със същата егоистична цел, ограничено тялото от ума. But above the body and the mind is the dormant spirit soul, whose absence from the body makes the whole range of bodily and mental selfishness completely null and void. Но отвъд тялото и ума се намира спящата трансцендентална душа, чието отсъствие от тялото решава всякакво съдържание, физически и умствения егоизъм във всичките му разновидности. Yes, one should just think about that. Because we think that it's so important to take care of one's own so-called interests pertaining to the body or the family or society, etc., etc. Защото си мислим, че е супер важно да жертваме собствения си интерес в името на обществото, на семейството. But all these things only exist because the spirit soul is present. Но всички тези неща съществуват само защото душата е там. Think about your family. You may have a very nice family and then you're taking care of the family in so many ways. Да, може да се замислите за семейството. Имате, например, хубаво семейство и се грижите по толкова различни начини. And then there may be an accident and all these family members die. И да, може да има някакъв инцидент и всички тези членове на семейството да умрат. Then you have the bodies in front of you.
without the spirit soul. После имате телата пред вас, но без душата. What are you going to do? There, you're taking care of the family is finished. Грижата за семейството. Although all these bodies are in front of you, now you have to just get rid of them, either by burning them or putting them into the ground. Въпреки че всички тези тела са пред вас, вие трябва да се грижите за тях и или да ги изгорите, или да ги погребете. So all these ideas that before were so important just suddenly are null and void. Да, преди са били толкова важни, но сега са вече нищо. But, Prabhupada continues, less intelligent people have no information of the needs of the spirit soul because foolish people have no information of the soul and how it is beyond the purview of the body and the mind. They are not satisfied in the performance of their occupational duties. И Прабхупад продължава, ограничените хора обаче нямат представа от потребностите на душата. Глупаците не знаят нищо за душата, не знаят, че тя се намира отвъд възприятието на тялото и ума и затова изпълнението на дейностите, които те трябва да извършват, не им носи удовлетворение. Now that's another consideration. Even though they may not die in an accident and they may be there all your life, still if one looks at things with a certain objectivity, one will see that although one does so many things and so many services and so many relations one is still not satisfied. И независимо от това, пак може да се види дори членовете на семейството да са там, да се живи така нататък и да се правят толкова неща, пак може да се осъзнае, че човек няма да е удовлетворен. Besides the fact that there are so many problems generally, but even if there were no problems, still satisfaction is not real and permanent. Да, независимо, че има проблеми, може да няма проблеми, но независимо от това няма да не е истинско и няма да е постоянно. So therefore now, Srila Prabhupada says, the question of the satisfaction of the self is raised herein. И това е Шрила Прабхупад тук казва. Тук се поставя въпросът за удовлетворението на истинското ни аз. That is what is our real self-interest? How do we really become satisfied if we don't even now think about pleasing the Lord, which was the subject matter of the verse in the last verses and the whole process of worshipping. И всъщност какъв е собственият интерес? Тук дори хората не мислят за това да имат да удовлетворят Бога, който беше смисълът на целият коментар. Let's think about our own interest. Замислим за собствения си интерес. So, the self is beyond the gross body and the subtle mind. То се намира отвъд физическото тяло и финия ум. It is the potent active principle of the body and the mind. Той е могъщата движеща сила на тялото и на ума. Without knowing the need of the dormant soul, one cannot be happy simply with emolument of the body and mind. Човек не може да бъде щастлив, ако задоволява само тялото и ума си, без да знае какви са потребностите на спящата му душа. The body and the mind are but superfluous outer coverings of the spirit soul. Тялото и ума са само ненужни външни покрития на душата. Well, that's how you say, disturbing statements. Actually, body and mind are that we don't need that, but we think that's the most important thing we have, right? Yeah, therefore, we are in a very strange position. We don't know what we really are, and we think we are something which we are not, which is actually superfluous, and we're trying everything to satisfy in that way, and therefore we're frustrated. The spirit soul's needs must be fulfilled. Simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. One must actually know the needs of the bird himself.
клетката и трябва да знаем истинските им нужди. So the bird is the spirit soul and the cage is the body. Душата е птицата, а клетката е тялото. So simply by cleaning the body and feeding the body and giving the body so many ways pleasure, the soul actually does not become satisfied. Просто като удовлетворяваме тялото, като го храним, като го чистим, душата няма да е удовлетворена само от това. And therefore we have what the situation we see everywhere in our own lives and in others' lives, that whatever they may do and they may become the richest person in the world, still they're not satisfied. И може да го видим в днешно време, хората може да са много богати, обаче пак да не са удовлетворени. And sometimes the richer you become, the more problems you have. Понякога колкото по-богат ставаш, толкова повече проблеми имаш. So, the need of the spirit soul is that he wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom. Душата има нужда да се изтегне от ограничената сфера на материалното робство и да осъществи желанието си за пълна свобода. Yes, that we know. Everybody wants to be free. Днешно време всеки иска да е свободен. There are so many songs about this. I feel free, but I'm not free, but I feel free, which is another illusion. Има много песни за това. I feel free, не чувствам се свободен. Да, не съм свободен, но се чувствам. One is dreaming to fly like free as a bird. Или човек да мечтае да лети като свободен, като птичка. Yes, this has always been the dream of mankind. Винаги била мечтата на човечето. We see the birds and they can just go anywhere. They can fly from this country to the next country. There's no border guards, there's no passports, no problem. They are free. Виждаме птиците, те летят, изобщо не им трябват пазачи на границите, те могат да отидат където се поискат. So, but the birds are not free. That we don't see. Това, което не виждаме, че птиците не са свободни. So anyway, but the desire is we want to get out of material bondage and have complete freedom. И също желанието е да излезем от материалните граници и да бъдем свободни. So yes, the soul, he wants to get out of the covered walls of the greater universe. Душата иска да политне отвъд пределите на покритата на обятна вселена. He wants to see the free light and the spirit. Тя иска да види духа и свободната светлина. That complete freedom is achieved when he meets the complete spirit, the personality of Godhead. Тя намира тази свобода, когато се срещне с цялостния дух, божествената личност. There is a dormant affection for God within everyone. Spiritual existence is manifested through the gross body and mind in the form of perverted affection for gross and subtle matter. Всеки да има в себе си любовта към Бога, духовното съществуване се проявява чрез физическото тяло и ум под формата на извратено влечение към грубата и финната материя. So that's why Prahlad Maharaj tells his classmates that it's very natural. There's no problem because it's already there. Затова и Пралад Махарадж казва на неговите съученици, че то е естествено, то вече е там. And therefore that's the real interest. This is just our nature. Това е истинският интерес, това е нашата природа. And therefore this verse says, if one doesn't, then Shrama Eva Kevalam, whatever one will do, it's actually a failure. И всъщност именно това казва този стих, ако това не се случи, значи е неуспех. Therefore, we have to engage ourselves in occupational engagements that will evoke our divine consciousness. Затова трябва да се занимаваме с такива дейности, които ще пробудят божественото знание, спящо у нас. This is possible only by hearing and chanting the divine activities of the Supreme Lord, and any occupational activity which does not help one to achieve attachment for hearing and chanting the transcendental message of Godhead is said to herein to be simply a waste of time. Това е възможно само когато слушаме и възпяваме божествените дейности на Върховния Бог, а всяка дейност, която не ни помага да се привържем към слушането и възпяването на трансценденталното послание на Бога, е само загуба на време, както се казва и тук.
This is because other occupational duties, whatever ism they may belong to, cannot give liberation to the soul. Това е така, защото никоя друга дейност, независимо към какъв изъм принадлежи, не може да даде освобождение на душата. Even the activities of the salvationists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. Безполезни са дори дейностите на хората, които се стремят към спасение, защото тези хора не успяват да разберат кой е първоизточникът на всички свободи. This sounds like, what does that mean? Salvationists are those who want moksha, liberation. Хората, също, които се стремят към спасение, точно те искат мокша или Yes. спасение. And why is it a failure, whatever they try to do? Защо е неуспех, каквото и да се опитват да правят? Yes, Prabhupada said, they don't pick up the fountainhead of all liberties. How do you translate that? Те всъщност не успяват да разберат кой е първоизточникът на всички свободи. Now, the fountainhead of all liberties is, of course, the Supreme Lord, Mukunda. He gives liberation. Всъщност първоизточникът на всички свободи е Върховният Бог, на който дава свобода. And unless one connects to the Lord, then one's so-called liberation is actually just an imagination. И ако човек не се свърже с Върховния Бог, представата му за освобождение е просто представа. Yes, that's in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 2nd chapter. Yenye ravindaksha vimukta manina stvayastabha bhuri avishuddha buddhaya. That those who are not connecting to Krishna and they think they are liberated, it's just a mental concoction. Казвам, че се в 10-та песен, втора глава на Шримад Бхагаватам, тези, които не се свързват с Кришна, си мислят освобождение, тяхното освобождение е просто някаква спекулация. Aruya krichena parang param. They, by severe austerities, they may rise up and think they're on the highest platform. They have reached the supreme goal. Те може да си мислят, че са на висока платформа, че са достигнали върховната цел. But then patantyarho, they fall down again because nadrita yushmat angraya. They don't worship the lotus feet of the Lord. They don't have a connection to the Lord. So therefore, their so-called liberation is just imagination. Те падат след това, защото не обожават Бога и съответно тяхното освобождение е просто в техните си представи. Then the gross materialist can practically see that his material gain is limited only to time and space, either in this world or in the other. И затова примитивните материалисти могат да се убедят от собствен опит, че в този свят и в който е друг, материалните придобивки са ограничени от времето и пространството. Even if he goes up to Svargaloka, which is the heavenly planets, he will find no permanent abode for his hankering soul. Да се издигнат дори чак до Сварга Лока и материалистите пак няма да намерят постоянно обител за жадната и неспокойна душа. Therefore, Krishna Bhagavad Gita says, Abrahma bhuvana loka puna avarti Arjuna, that even if you go up to, not even Svarga, beyond Svarga is Brahma Loka, highest planet, from the highest to the lowest, everywhere you will find this birth and death, the repetition. Бхагавад Кришна казва, дори да отидеш по-нависоко от Сварга Лока, Брама Лока, пак там ще откриеш и раждане и смърт. So there's no permanent place in this material world. Няма постоянно място в този материален свят. Therefore he said, Ashashvatam, it's just not permanent, it's not possible to find. Просто не е постоянно, не е възможно да се открива. But if one comes to his abode, then this is the permanent place. Но ако човек стигне до това, което трябва да стигне, това е неговото постоянно място. Mamu petya punajanma. Mamu petya tu kauntaya punajanmana vidyate. That if one comes to
the Lord, then one does not have to come back to this impermanent situation. Ако човек достигне Бога, той няма нужда да се връща обратно до тази временна ситуация. So therefore the last conclusion is the hankering soul must be satisfied by the perfect scientific process of perfect devotional service. И затова последното изречение на коментара, търсещата душа може да бъде удовлетворена само чрез съвършения научен процес на съвършеното правилно служение. So this is the conclusion. The real self-interest is in pleasing Vishnu, and how to do that either by payovrata or by chanting Hare Krishna or whatever method is appropriate. И това е заключението, че истинския интерес към човека е да удовлетвори Вишну, или чрез параврата, или чрез успяване на светите в тази епоха. Questions or doubts or comments? So, Guru Maharaj, can we say that actually because some devotee, he or she has a desire to serve to the Lord, even in this material world is in, let's say, stable platform, and actually it doesn't matter if it's in the spiritual world or in the material world. That's right. So then you have to translate. Всъщност, ако искаме да служим на Бога, дали е в материалния или в духовния свят. Yeah, for a devotee, ultimately there's no difference because it's the same activity. Няма разлика за чистите предани, защото това е една и съща дейност. Yes, 6:17:28. Narayana paraksarve nakutaschana bibhyati svarga pavarga narakeshu api tulyarta darshinaha. Devotees solely engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead Narayana never fear any condition of life. For them, the heavenly planets, liberation, and the hellish planets are all the same, for such devotees are interested only in the service of the Lord. For a devotee doesn't make any difference, no matter where you are, it's actually always, you're just engaged in Krishna's service. Bhaktad bhavati ahaituki tvai. The only desire, Lord Chaitanya says, is just to be engaged in your devotional service. That's the real self-interest. So, okay, Srila Prabhupada ki jai, Dantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Vanita Gaura Bhatta Vrinda ki jai.